Mexikovarostól 38 kilométer ezakeletre egi némavaros emelkedek a völgy talajából. Piramisok, templomok, olyan utcák, amelyek egikor 200 000 lelket rejtettek. Az aztékok romokban találták 700 évvel az elhagyás után, ezt Teotihuacannak nevezték. Az a hely, ahol az istenek születtek. Teki epítet, millió nyelvet beszéltek, miért gyújtották fel a városmagzsát 550, elottunk ezt távoztak, meg egi évszázados ásatás után sem ismerjük az alapokat. Nincs király szír, nincsenek királyok arkái, csak rejtélyekre halmozva. 12 dolog Teotihuacannal kapcsolatban, amit a tudósok meg mindig nem tudnak megmagyarázni. Kezdjük is. Víznyelot ves észre. Kötelet köt a dereka köré, munkatársai lerestik. Hús lábnyira. Sötétség, aztán a lábakohoz ér. Egi tökéletesen hengeresztengeli, amelyet 2000 évvel ezelőtt faragtak. Egi lezárt a lagútban áll, amely 330. Lábnyira egyenesen a piramis szívéig vezet. Mexikó Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézete feltárást indít. Gomez engedélyt kap, szátort állít a víznyeló fölé. Nem akarja, hogy a turisták lássák ezt. Evente 100 000 látogatják. Elintézi a talaját vizsgáló radar szállítását. Funyíró méretű eszköz, nagi felbontású skene lesz. 2000 négi. Elején a csapata megkezdi a feltérképezést. 20 archeológus ez munkás skeneli a földet a ciudadela alatt. Minden délután feltöltik az eredményeket a számítógépekre. 2005 évre a digitális térkép elkészül. Az alagút megközelítőleg 330. Lábnyira fut a ciudadelatól a Tolaszkiju templom közepéig. A víznyeló nem a valódi bejárat volt. Az néhány méterrel hátrébb volt. Szándékosan lezárva egész ciklákkal csak nem 2000, ein pastörius átwomba évvel ezelőtt. Tonaföldet ez törmeléket összesen, 2009. Ben Gomez robotokat küld be, átlálok, Egi, az azték eszóisztonról kapta a nevet, akinek a képmásza Teotihuacanban mindenhol megjelenik. Aztán átlálok, 2. Infravörös és lézerszkennerekkel felszerelve. Mint mechanikus vakondok, a robotok átszálják magukat a talajon. A kamera fenye világít, amire lemezek tele vannak látványos felvételekkel. 3 kamerát térképeznek fel az alagút végén. 18, 100 évig lezárva. Kerest alakú kamera tele exerekkel. Több szobor. 2014 a novemberében. A robotok mellé hatolnak. Utolsó kamera. Jáde, szobrokat találnak. Negi zöldko. Figura, ruhát és gyöngyöket viselnek. Semek, amelyek drága ásványoktól ragyogtak volna. Kettő meg eredeti helyzetében, hátradolve. Látszólag a világegyetem 3 szikjának találkozási tengelyére gondolva. Valószínűleg Teotihuacan alapító számandzsai. Zarándokokat vezetve a szentelibe. Szent tárgyak szomagzsait hordozva. Medálok. Pirit, tükrök, amelyeket más birodalmakba vezető kapuknak tekintettek. Jaguar csontok. Nági spirálisan szodort kagilok. Macska csontok. Kerámia. Emberi bortöredekei. Famaskok, drágako, eszkvarcs, berekaszal. Kidolgozott, nyakláncok, gyűrűk. Zöldko, krokodilfogak, emberi figurák. Kristályok, amelyek semeke vannak alakítva. Bogár sárnyak, dobozba rendezve. Jaguár sobrok, esztavak. Cseppfolios hegani, nagi meníszekben. Hoztak létre cinobér, erc hevítészével. Higani sulfit, 650 égi. Fahrenheit fok, a higani forráspontja. Gyújtsák össze a gozoket, kondenzálják oket. Rendkívül veszélyes eljárás. Higanit, használtak jáde. Tárgyak díszítésére. Színezek a királyok tesztet, de soha alien meníszekben. George Cowgill az Arizona Állami Egyetemről. Most nyilatkozatban közli a kutatókkal a liquid mercury found beneath Teotihuacan temple. Foliekoni higanit találtak a Teotihuacani templom alatt című cikkben, amelyet az ISU News tett közzé, hogy ez az első alkalom, hogy higanit találnak Teotihuacanban, nági meníszekben, csak 3 másik mezoamerikai lelőhelyen találtak nyomokat. 2 maya. Égi olmeg. Semmi ehhez a koncentrációhoz fogató. A substanciának nem volt ismert gyakorlati haszna az ősi civilizációk számára. Inkább a higani csillogó, tükröző tulajdonságai miatt szimbolikus célt szolgálhatott. Alvilági fóliót vagítavat képviselve. A higani cinóberból sármazott.
Amias tielenti, kiter meles, ipari meretukemia, erzhevitese forraspontig, gosgyűjtes veselies körülmények között, kondenzáció. Aztán a rendkívül mérgező fóliadék stállítása 17 méterrel a föld alatt lévő lezárt kamrákba. Körülbelül 55 lábnyira, a piramis közepétől. Egi miniatúr hegi vidéki tájképet hoztak létre a tárgyak tárolására. Gumilabda, amellett a mezoamerikai labdajátékban használtak a napot képviselve. Fóliékoni higani, tavak készvölgyekben tavakat képviselve, a tükröződő felületek átjárókat nyitottak a világok között. Lehetővé tették az istenekkel való kommunikációt. Jövőbeli eseményeket jósoltak meg. Annabeth Hedrick, a Denveri Egyetem mezoamerikai kultúrák szakértője, szerint 2025 áprilisában sok rituális tárgyat tükrözővé tettek fénylovagi más anyagok felhasználásával. Egi higani fólió a város harmadik legnagyobb piramisa alatt. Csillogó, mérgező, érintetlenül 2 évezreden át. A munkásoknak most védőfelszerelésre van szükségük a higani expozíció ellen. A feltárás folytatódik. 3 különálló, eltemetett alkamrát találtak a figurák pihenőhelye alatt. A végző szakasokat meg nem tártak fel a Smithsonian 2016. Az jelentése szerint Gomez és Zapata szerint fogefekkel dolgozik, hogy ne szertsek meg, ami alattuk fekszik. A Science 2015, márciusában publikálta a Physics Today. Folioirat megerősíti a foliékoni higani. Felfedezését 2021, októberében, a The Guardian 2017, szeptemberében számol be a leletről, az Archaeology Magazine 2024. Júniusában megerősíti az Ancient Origins, részletes elemzést testközzé. A Newsweek 2016 márciusában tudósít, több lektorált forrás, meg mindig nincs királyi szír. A higani ott marad. Vár. Az egyetlen összehasonlítható lelet? Qin Huang elszok szászár mauzóleuma Kínában. Maga az higani szint a tumulus talajmintájban, pletikák foliékoni higani foliokról a kínai császár Szíriában. Soha nem tártak fel, hogy megerősítsek. De a talajvizsgálat jelentős mennyiségű jelenlétet mutat. Most Teotihuacan csatlakozik ehhez az exkluzív listához. Nagy méretű higani lerakodások oszi építményekben. Cél ismeretlen, az anyag a sötétségben vár, semmit szemtükrözve. Ha ön is értékeli az ilyen dokumentált mezoamerikai történelmet, iratkozzon fel. Ez a legjobb módja annak, hogy támogassa munkánkat. Kommenteljen, honnan hallgatja ezt, továbbá ez a forgatókönyv kutatott és tényeken alapul, olyan forrásokat használva, mint Mexikó nemzeti, antropológiai és történeti intézetének 2003-tól 2024-ig megjelent ásatási jelentései, lektorált folioiratok, köztük a Current Anthropology, a Chicagói Egyetem kiadásában, ámeli 2025 októberében jelent meg, valamint a Kaliforniai Egyetem Riverside által vezetett Plaza of the Columns Complex kutatási projekt terepi jelentései, amelyet a UCR Magazine tagja 2024 téli samában publikáltak. Ezek a tényleges ásatok szapatok a terepen. Most pedig vissza az információhoz. Archeológusok ásatnak a nap piramisa mellett. Termeket találnak, föld alatti. A föld alatt elrejtve. Padlókon mica? Lapokkal borítva, vastag lapok. Hát hüvelik. Vastasko micako sandwich serkezet. 2 koretek közé helyezett mikával. 2 hatalmas lap egyenként 9 max 4 méter. Ez több mint 96 4 láb laponként. Az elemzés azonnal elkezdődik. Mintákat küldenek laborokba. Kémiai összetételvizsgálat. Földrajzi eredet elemzés. Az eredmények megérkeznek. A mica nem Mexikóból származott. Nem származott a közelból. Nyomelem összetétel csak egi forrásra utal. Brazília. Különösen Dél-Kelet-Brazília. Régiói. 2200 mérföld délre. Több mint 3500 km modern mereszel. 1470 Fahrenheit fokig. Szigeteli az elektromos áramot. Vízálló. Ellenáll a hosszoknak. Hirtelen homerszeklett változások. Hóez hideg egyaránt. Ellenáll a szerves szavaknak. A viking alapítvány dokumentálja a leletet. Előzetes jelentéseket tesz közzé, későbbi ásatások kimutatják, hogy ez nem elszigetelt felfedezés. További mica jelenik meg Teotihuacanban.
a tolas kigiopiramisa alatti alagut falainak bele lesenel. Retegek a piramis epitesi sakashai között. Szándeko be epitve epites közben, nem disito elhelyezés, funkcionális elhelyezés. Szerkezeti elemek közé helyezve, olyan kamrakban, amelyeket aztán lezártak. Ez az anyag rendkívül specifikus tulajdonságokkal rendelkezik. A modern alkalmazások közé tartozik a nukleáris technológia, sugárzás elleni védelem, elektronikai gyártás, szigetelés nagyfeszültségű alkalmazásokhoz. Azure programok shell körben használják. Kémiai feldolgozó üzemek igénylik. Hovédelem, elektromos szigetelés. Ezek nem primitív anyagok. Ezek mérnöki, minőségű specifikációk. Szállítás hajóval a brazil partmenten, aztán fel a közép-amerikai partmenten, szárazföldi átrakodás a keskeni szakasokon, vagy hajóval a teljes kontinens körül. Bármelyik útvonal lenyűgöző logisztikai kihívásokat jelent. Mi a Kolumbus előtti Amerikáról beszélünk. Nem voltak kerekes járművek. Nem voltak nagyobb teherállatok, mint kutyák Közép-Mexikóban. Nem voltak femszersámok az epitészi idősak nagyrészében. Mégis több 100 fontot? Nyomó mika. Lapokat szállítottak kontinentális távolságokra. A vikingek csak körülbelül Chile. C körül érték el Amerikát. Kolumbus ben érkezik. Teotihuacan 106. C között virágzik. Tehát az oszlakos kereskedelmi hálózatok hajtották végre ezt. Létrehozott útvonalak. Több csakasos utazások. Kereskedelmi állomásról kereskedelmi állomásra. Erőforrások haladtak át több kézen, de a cél ott merül el a Rejtély. Néhány elmélet szerint hosszigetelés, védelem aho ellen. Koho kemencék obsidián munkához. Teotihuacan ellenőrizte az obsidián kereskedelmet egész Mezoamerikában. Vulkanikus üveg, éles, szent, szersámokhoz, fegyverekhez, rituális tárgyakhoz használták. Az obsidián feldolgozása hot termel. Talán a mica, belesukamrak vették a környező építményeket. Mások az elektromos tulajdonságokra mutatnak. Lehetetlen, mondják. Az oszi kultúrák nem értették az elektromoságot, de megfigyelték a statikus kiszülést, a villámlást, természetes elektromos jelenségeket, empirikusan fedezhették fel azt, amit tudományosan magyarázunk, tárolókamrák érzékeny anyagok számára. Milyen anyagok igényelnek elektromos szigetelést rituális kontextusban, nem tudjuk, a külszóhotól való védelem részleg ez magyarázatot ad. De akkor miért pont Brazíl, mica, az izotek Belgium, sakértőinek elemzése a közvetett anyagaikban megerősíti, hogy az összetétel csak Brazíl forrásokhoz illeszkedik. Helyi mexikói mica létezik. Különböző aszvani tartalom, kevésbé tiszta. A teotihuacaniak kifejezetten ehhez a konkrét minőséghez mentek, mint a modern epítézetnél az acél vózett pontos specifikálása. Stabil termikus környezetet tart fenn. Millién folyamathoz a metallurgia logikusnak tűnik, de a nagyméretű fémfeldolgozás bizonyítékai Teotihuacanban korlátozottak. Rézük volt, némi arany, ezüst, de nem ipari olvastó üzemek, amelyek ilyen szintű szigetelést igényelnének. Amika szándékosan lett elhelyezve, döntés a tervezési szakasban. Hatalmas költséggel szállítottak át hatalmas távolságokon, munkaerő, erőforrások, idő. Precíziósan beépítve a piramis rétegek közé. Aztán a helyiségeket lezárták, letakarták, elrejtették, nem nyilvános használatra. Ez belső infrastruktúra volt, mérnöki döntés, nem vallási kijelző. Heliben találhat tükröző anyagokat. Polírozott obsidián, pirit, víz. Miért importálna micát? Brazíliából szakmás tulajdonságai nem számítottak. Mérnöki minőségű szigetelés egi olyan városban, amelyet kré 100 eszkrú, 650 között építettek. Egik amerikai régészeti lelőhelyen sem használják a mixát, ilyen mértékben. Egik kortárs kultúra sem mutat hasonló importot speciális anyagokból ilyen távolságokra. A kamrák ott vannak, dokumentálva, fotózva. Merve, a mica. Lapok fennmaradnak, kémiai elemzés elkészült, forrás megerősítve. A cél? Még mindig Rejtély. Az Ancient Origins részletes vizsgálatot tesz közé, megjegyezve, hogy az epítok figyelemre méltó tudományos és mérnöki ismeretekkel rendelkeztek. A mica olyan technológiai kifinomultságot képvisel, amelyet még mindig próbálunk megérteni, 2000 évvel később,
több száz, fém, gömb, emlék a sötétben úgy ragyognak, mint a pokol diszkó gömbjei. Ugyanaz az alagút a tolasz kígyó alatt. 2013. Gomez Meliebre küldi a tlalocs. Ketot, olyan kamrákba, amelyekbe ember meg nem jutott be. Meg nem tud bejutni. Túl veselies. Túl törekeni. Robot infravörös skenerrel felszerelve. Lézeres térképezési technológia. Háromdimenziós vizualizációs képesség. A jel visszajön a felszínre. A monitorok képernyői világítanak. Sárga, gömbök, több száz, szétsorva, 4-12 cm átmérőjűek, körülbelül másfelőtt, hüvelik átmérőjűek, különböző méretek. A kamrák padlóin hevernek, mintha valaki golyokat sort volna set. A geagmagok, az elemzés feltárja az építési technikát. A geagalapot kesíts, fed leteljesen pirítel. Bolondok aranya, fém szárga az váni, vas sulfid. Évszázadok alatt a pirit oxidálódott. Kémiai folyamat, erozita alakult. Borosztián szárga ásványi kéreg. Eredeti állapotukban 18-100 évvel ezelőtt ezek a gömbök ragyogó fém aranyban csillogtak. Fákliaféniben, bármilyen világításban, amit a teotihuacaniak használtak, ragyogtak volna, lángoltak volna, minden irányba visszaverték volna a fenit. Sándekosan ásványi porral meghintve. 3 komponens. Pirit, magnetit, hematit. Ez nem díszító alastás. Ezeknek az ásványoknak speciális tulajdonságai vannak. Különleges ragyogást hoznak létre. Az egész kamra ragyogott volna. Lagi araneféni még sötétben is. A pirit, ennyi helyen tükröző foszforeskáló. Nem rossz. De teljesen sötét, zártérben, elég. A falak elevenek tűntek volna. Csillogó. A gömbök elnyelték és megsokszorozták a létező fényt. Jorge Zavala a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézetból. A Discovery News-nak áprilisban 2013-ban elmondta, hogy ez példátlan felfedezés. Nem tudjuk a jelentésüket. Jorge Zavala, azaz az regéze, szerint szárga gömböknek néznek ki, de nem tudjuk a jelentésüket. Példátlan. Ez a szó továbbra is megjelenik. George Cowgill megerősíti, hogy a piritet, bizonyára a teotihuacaniak és más mezoamerikai társadalmak is használtak. Eredetileg ezek a gömbök ragyogóan mutattak volna. Valóban egyediek, de fogalmam sincs. Mit jelentenek? Ez George Cowgill, professzor emeritus az Arizona Állami Egyetemről, a Teotihuacanról sulú több publikációs szerzője. A terület sakértője. Elismeri a tanácstalanságát. A bizonyítékok ezt mutatják. Vastag falak, hatalmas falak, felépítve a hozzáférés blokkolására. Aztán lebontották körülbelül 1800 évvel ezelőtt. Miért bontja le a saját falait? Hogy lerákson valamit? Valami nagyon fontosat. Az alagút végén lévő utolsó kamrában. A lehető legbiztonságosabb helyen, aztán mindent újra lezárni. Magasrangú emberek, papok, talán uralkodók leereszkedtek a sötétségbe, leszálltak a tengelyen. Alagutakon mentek keresztül, kamrákba léptek, szertartásokat végeztek. A ragyogó aranyféniben az ászatási jelentések szerint emléket az ina, tehát közé az ásványi porral bevont falak természetfeletti ragyogást adtak. A közelben talált kerámia poharak, edenyek, famáskok, nemégise rumáskok, kristáliljal, borítva, jáde, kvarc, luxusanyagok, nági értékű tárgyak. Ez nem tárolás volt, nem hulladéklerakás volt. Ez szertartás volt. Szent hely, rituális színház, de millió szertartás igényel több száz pirit. Gömböt égi piramis alatti föld alatti kamrákban elhelyezve, a piritnek tapadnia kellett, maradnia kellett. Évszázadokig kitartania az oxidációig, 40,000 milliméter átmérőjűek a részletes mérészek szerint. Szabványosított méretek, amelyek szándékos gyártásra utalnak. Nem véletlen szerű, nem véletlen. Célepitet, tárgyak, ismeretlen céllal. Az elosztási minta is számít. Ezek is déli kamrákban is megtalálhatók, több száz kifejezetten a déli kamrában. Hogyan rendezve? Véletlenszerűen sétsorva, vagi mintákban elhelyezve, amelyeket most az idő elpusztított, a robotok feltérképezték a pozíciókat, az adatok elemezve. Nincs világos geometriai elrendezés ez lelve, de a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka.
Általában eltolódik 1800, ev alatt a kamra mennyezete lebomlanak, az anyag leszik, az eredeti elhelyezés el lehet rejtve. Ceben elhagyták majdnem 50 000, nagy értékű tárgyat dobtak a Tolaszkigyó templom föld alatti részébe, elzárva az alagút bejáratát a jelentések szerint. Jáde! Ko, kagiló, kerámia poharak. Miért zárta le mindent? Miért ne vitte volna el az értékeket? Hát maga az alagút nem számított. A tér, a kamra, a rituális helyszín, a tárgyak felajánlások voltak, fizetszeg. Biztosítás, a hogisenki sem fogja megzavarni, ami mellében fekszik. A gömböket katalogizálták. Publikálva a HuffPost, ban 2013, májusában. Archaeology Wiki, 2013, májusában a Solving the Golden Ball Mystery, a golyó felfedezésének megoldása. Szik alatt. A CNBC News, 2003, áprilisában. A Gizmodo, 2003, áprilisában. A Yahoo News, 2013, májusában. Több mainstream forrás. Lektorált regezeti publikációk. A Discovery News, beszámolói. A National Geographic említi a lelet megerősítve, dokumentálva, fotózva, háromdimenziósan skenelve. A Rejtély cél, funkció, jelentés, a tudósok meg mindig nem tudják megmagyarázni, mire valók. Arany, gömbök, amelyek egykor visszatükröződő fénnyel ragyogtak, most tompa borosztján. A Tolaszkigyó alatti kamrákban várva, hogy valaki megértse. Soha nem találtak uralkodót. Sázevásatás Teotihuacanban nem azonosítottak király palotát. Nincs király Szíria. Nincs olyan emlékmű, amelyen kobeveszett uralkodói portrék lennének. Ez minden ismert mezoamerikai mintát megszert. A maja, királyok arcait mindenhol felragasztották. Jelekben nevezték meg oket, látványos szírokba temették oket. Az aztékok palotákat építettek, feljegyezték a dinastiákat, az apotékok, az olmekok. Mindannyian hagyták uralkodói bizonyítékokat. Teotihuacan, semmi, a város a cuccon 100 000 embert fogadott be. 200 000-ig, néhány beszélés szerint, amelyet a Wikipédia 2025 decemberben tett kötze. Hatalmas piramiszok. A halottak sugárútja. Ellenőrizte az obszidián kereskedelmet egész Mezoamerikában. Befolyásolta a maja, városokat 600 mérföldre délre. Valaki megszervezte a munkát, megtervezte a rácot. Kezelte az erőforrásokat. De nincs nevünk, nincs arkunk, nincs temetkezési helyünk. Linda Manzanilla, a mexikói autonóm nemzeti egyetemről. Negi uralkodó házat javasol. Közös kormányzás. Mexikói trónok harca, a hogi a látogatóknak mondja. De trón nélkül. David Carballo, a Boston egyetemről, rámutat, hogi a legtöbb teotihuacani műveset az egének helyét a ruházatra és a hivatalra összpontosít. Ismétlődő képek ragadozó madarakról atlatl okál, évszázadokon át. Túl hosszú égi semelinek. Talán a gel égi hivatalt képvisel. Égi katonai szerep, amelyet több ember töltött be, nem egyetlen király. A Tolaszkigyó alatti alagútnak kellett volna megoldania ezt. Gomezes kollégái király szírra reménykedtek. A haigani, a gömbök, a gyáde, mindegyik valakit fontosnak sugal. De 12 évszázadás után a Smithsonian Magazine. 2016. Májusi jelentés szerint nem kerültek elő uralkodói emberi maradványok. 3 kamrát meg nem tártak fel az utolsó szakasz alatt. Talán vallásokat rejtenek, vagy talán Teotihuacan valóban egyéni uralkodók nélkül kormányzott. Egi vállalati több nemzeti szégúrendszer, ahogy Manzanilla leírja, a Rejtély megosztja a tudósokat egi törésvonal mentén. Azok, akik hisznek abban, hogy csak egi hatalmas király épített ezt, és azok, akik azt állítják, hogy a bizonyítékok a kollektív vezetésre utalnak. Mindkét tábor bizonyítékra vár. October 2025. Magnus Farrow Hansen and Christopher Helmke at University of Copenhagen publish in Current Anthropology. They've deciphered the script. The language is Proto-Coracol Nahua, early Uto-Aztecan, ancestral to Nahuatl, spoken by Aztecs, also Cora and Huichol still spoken today. The system uses logograms and rebus principles. Some symbols are direct. A coyote means coyote. Others work as sound puzzles. The image provides phonetic value to build different words. Double spelling, they call it. This required intimate knowledge of both writing conventions and spoken language,
Hansen tells ZME Science in October 2025, nobody before used a language fitting the time period to decipher this. Nobody proved certain logograms had phonetic value in contexts beyond main meaning. They reconstructed ancient Uto-Aztecan forms to match the time period. Otherwise, it's like deciphering Danish runes using modern Danish. Anachronistic. The implications shake Mesoamerican studies. Traditional narrative says Nahuatl speakers migrated to central Mexico after Teotihuacan collapsed around 600 CE. But if the writing records Proto-Nahuatl, then Uto-Aztecan speakers were there from the beginning. The Aztecs weren't foreign arrivals inheriting abandoned landscape. They were direct descendants. Helmke tells Discover magazine, October 2025, if we're right, this solves the mystery of who built Teotihuacan. It fundamentally alters our understanding. The decipherment remains preliminary, more texts needed. Same signs in more contexts would strengthen the hypothesis. But the method is sound. Historical linguistics combined with epigraphic analysis. The city's murals aren't just art, they're messages. 1,500 years silent, now beginning to speak. Faces scratched off murals until unrecognizable. This wasn't random destruction. Nawa Sugiyama at UC Riverside excavates the plaza of the columns, summer 2023. She finds charred walls, carbonized matter, evidence of great fire. Published UCR magazine Winter, 2024. What caused it? War, arson, internal uprising. The population dropped 70 to 80% according to previous research, cited by Andrew. Somerville at Iowa State University. But one neighborhood called Hacienda Metepec grew from 800 to 1,500 people right after collapse. Who were they? Descendants of original inhabitants or new ethnic group moving in? National Science Foundation funds 4-year projects starting 2022 to find answers. The fire itself remains mysterious. Some believe foreign invaders responsible. Others point to evidence of growing inequality in the years before. Corporate organization at the city's base and top. Exclusionary organization in neighborhoods headed by competitive intermediate elite. Manzanilla writes this introduced tensions that set the stage for collapse. The contrast created instability. Around 550 CE it exploded. Ritual objects intentionally smashed to divest them of power, reported Fine Arts. Museums of San Francisco exhibition. Systems of urban and religious maintenance that succeeded for over 400 years fell apart. People left. Regional dominance ended. But was it revolt? Climate disaster? Earthquake? A study in Science Direct published April 2024 identifies evidence of 5 ancient earthquakes at Teotihuacan, dated from 1 to 100 CE through 450 to 550 CE. Megathrust earthquakes from the Middle American Trench, magnitude over 8.5. This doesn't conflict with uprising theories. Natural disasters could trigger internal warfare. Civil unrest. The fire remains dated. The damage pattern clear. The cause? Still debated. We're going deep into archaeological mysteries that most sources skip. Leave a comment with where you're watching from. This research comes from field excavation reports, including the 4-year Hacienda Metepec project, funded by the National Science Foundation and led by Iowa State University, published in their news service September 2022, Seismic Damage Analysis, published in Science Direct's Journal of Archaeological Science. In April 2024, by researchers examining structural damage patterns and fire evidence documented by the Plaza of the Columns complex excavation published through UC Riverside. These are peer-reviewed scientific sources from active digs. Now let's continue. Ismael Arturo Montero Garcia from University of Tepeyac publishes research with National School of Anthropology and History. The Pyramid of the Moon served as Teotihuacan's astronomical orientation axis. Not the Pyramid of the Sun. The Moon Pyramid's vertices align northeast with sunrise during summer solstice, southwest with sunset during winter solstice. On the longest day of the year, June 21st, the sun rises over Sihuingo volcano, used as observatory to calibrate the calendar. Sets behind Mananal Hill to the west. Aaron Gonzalez Benitez at ENH notes the entire city design replicates the Moon Pyramid's solar orientations. Comprehensive urban planning based on astronomical principles, reported by Archaeology News Online Magazine, May 2025. This challenges decades of scholarship focused on the Sun Pyramid. But here's the twist. Research suggests the Sun Pyramid actually aligns with lunar standstills, not solar events. The name Pyramid of the Moon came from the Mexica people who founded Aztec Empire after abandonment. The original Teotihuacan name? Unknown. The builders integrated natural landscape features into cosmic urban planning. Mountains, volcanoes, hills, all serving as celestial markers. But the full system remains incompletely understood. How did they calculate these alignments without modern instruments? How did they maintain precision over centuries of construction? The city was oriented 15.5 degrees east of true north. Intentional. This creates specific solar and stellar alignments.
But which stars? Which dates mattered most? We have pieces, solstices confirmed, volcanic observatories mapped, Avenue of the Dead aligned. But the complete astronomical knowledge system the Teotihuacanos used, still being decoded. Archaeoastronomy reveals sophistication. The mystery is depth. Build 3D maps. Noah Sugiyama at UC Riverside analyzes the data. Results published UNESCO Courier, July 2025. The Teotihuacanos didn't just build on the landscape. They rebuilt the landscape. They rerouted the San Juan River, over 3 kilometers, to align with the city's orthogonal grid. Stone-sided canals ran directly under the Avenue of the Dead. The river flowed through the ceremonial heart. But that's just one waterway. They controlled other streams too. LIDAR reveals they redeveloped 372,056 square meters of land to prepare ground for the Plaza of the Columns. Massive terraforming. Sugiyama explains this, shows precise measurements, detecting subtle topographical changes impossible to discern on ground. The river rerouting wasn't for irrigation alone. The city was designed as physical manifestation of creation myth according to Clemency Coggins at Boston University. The Avenue of the Dead, the pyramid placements, the water flowing beneath, all symbolic, all functional, all engineered. But moving a river 3 kilometers through urban center requires hydraulic knowledge, labor organization, generational planning. How many workers? How many years? The canals survive. The rerouted path confirmed by LIDAR mapping. But the full scope of their water management system keeps expanding with each survey. Some scholars, like Zechariah Sitchin, speculate, cited in Ancient Pages June 2020, Teotihuacan was laid out as waterwork, employing water to flood sections, for technological processes. This remains fringe theory, but the scale of water engineering can't be denied. A city that reshaped rivers to match cosmic design. Different neighborhoods showed Maya influence. The Plaza of the Columns excavations by Sugiyama and Veronica Ortega found buildings decorated with Maya murals. Vivid blues and greens rare in Teotihuacan art. Perhaps high-status Maya diplomats lived there. Noble families sent to strengthen alliances, like European nobles at foreign courts. Ortega tells Science magazine they practiced their own customs, speaks to peaceful coexistence. But then between 350 and 400 CE, something changed. The Maya murals were smashed, absolutely obliterated, says Sugiyama in Science publication. Faces cut and scratched off until unidentifiable. Intentional destruction. Radiocarbon dating of organic matter covering mural remains dates this between 350 and 400 CE. The same period a massive feast occurred. Animal bones, pottery shards, evidence of ceremony, then destruction. Why? Ortega sees ritual, similar to offering of broken ceramics at feast's end, but Sugiyama points out scratching individual faces is an unusual act of targeted erasure. Maya residents unlikely to embrace this. A nearby pit filled with human skeletons, bodies in pieces. Not typical burial or sacrifice pattern. Bone pit could be workshop for making bone tools, or massacre remains. Some skulls show flat backs, pointed tops. Cranial shaping practiced by Maya, but uncommon in Teotihuacan. Teeth with holes for jewelry, Maya adornment style. Dietary isotopes and DNA analysis ongoing. Were these Maya people? Preliminary dating suggests bones dumped during the feast period, when relations appeared peaceful. Contradictory evidence. The multi-ethnic population is clear. The tensions between groups still being untangled. Published Science magazine under article about Teotihuacan Empire. Transport by boat required, multiple 1,000-mile journey. The mica was placed between the pyramid's summit and base, 2 9-square-meter sheets unearthed by Viking Foundation excavations. This wasn't ornamental. Mica today comes as isotherm M, rigid sheets, and isofoil R, flexible foil, used for electrical and thermal insulation, induction furnaces, heating elements, household appliances, condensers. The question published by IsoTech website, what drove the builders to use mica between summit and base and turn the pyramid of Teotihuacan into the largest condenser ever built in the world? That's not archaeological language, that's engineering analysis. The tunnel walls were also coated with powdered magnetite and pyrite, properties that create electromagnetic effects. Radon gas detected in tunnel sections. Workers required protective breathing gear, mercury pools, pyrite spheres, mica insulation, and water channels, all in interconnected chambers beneath pyramids. Some researchers, like those publishing in Ancient Origins, suggest this resembles energy generation systems, not religious sites, but functional facilities. Mainstream archaeology rejects this, but can't explain the material choices. Why transport mica from Brazil? Why line critical chambers? Why coat walls with specific mineral powders? The properties are undeniable. Heat resistance, electrical insulation, fast neutron moderator, nuclear reaction dampener. These are engineering specifications. The builders chose them deliberately, for purposes still unknown. And the mica remains, the specifications remain.
The function? Mystery. Excavations at the Feathered Serpent Pyramid. Archaeologists find over 200 human skeletons, buried beneath the structure, hands bound behind backs, some decapitated, dated between 150 and 200 CE. This wasn't normal burial. This was mass sacrifice during pyramid dedication. Saburo Sugiyama and Ruben Cabrera lead excavations at Pyramid of the Moon. They find more. Layered burials, animals, humans, heads removed, buried as offerings during successive pyramid construction stages. Each new layer sanctified with blood. The craftsmanship that built Teotihuacan matched by brutality. But scale surprises researchers. 200 people at one pyramid, more at another. This suggests either massive captured populations or regular practice spanning decades. Who were they? Warriors from conquered cities? Slaves? Volunteers? Analysis ongoing. The bound hands suggest non-voluntary. The precision of burial suggests ritual importance. National Geographic reports, excavators realize awe-inspiring architecture was matched by cultural penchant for brutality in human and animal sacrifice. Inside temples, researchers found buried animals, bodies with heads removed, offerings to gods or sanctification for pyramid layers. Since 2003, Gomez works to access new tunnel parts possibly holding King's tomb. The sacrifice evidence is unambiguous. Published, documented, photographed, skeletons in situ. But motivation remains unclear. Mesoamerican cultures practiced human sacrifice. The scale at Teotihuacan pushes beyond typical. 200 at dedication event, repeated sacrifices at construction stages. This level of bloodletting requires explanation. Religious fervor, political control through terror, belief system demanding appeasement. We have the evidence. The bodies don't lie. The reasons, still debated. And why no royal tombs if sacrifice was this common? Reflecting Aztec creation myths said to occur there, but that's not what the builders called it. Nahuatl scholar Thelma Sullivan interprets it as place of those who have the road of the gods. January 2018. Veronica Ortega at National Institute of Anthropology and History states the city appears to have been named Teotihuacan, city of the sun, not city of the gods. Spanish colonizers changed the name in the 16th century according to new research published Archaeology magazine April 2025. But even this is conjecture. The original name? Lost. The language, potentially Proto-Caracal Nahua, per Hansen and Helmke's October 2025 decipherment. But we don't have the city's founding documents. No dedication texts, no royal proclamations stating this city is called. The Aztecs found ruins, massive, impressive, clearly work of advanced civilization. They assumed gods built it, named it accordingly. But the actual founders, their ethnicity debated, their language being decoded, their city's name unknown. Some candidates proposed over the years, Nahua, Otomi, Totonac ethnic groups. Others suggest multi-ethnic from the start. Discovery of cultural aspects connected to Maya and Otopomean people supports this. Many different groups lived at Teotihuacan during peak power. Migrants from Oaxaca, Gulf Coast. Even the Aztecs' word Talan, meaning large settlement, got confused. Scholars debated whether Teotihuacan or Tula Hidalgo was the Talan from 16th century chronicles. Now seems Talan is generic term. Any large settlement, not specific name. So we excavate a city that housed up to 200,000 people, dominated Mesoamerica for 6 centuries, influenced cultures from Arizona to Guatemala, and we don't know what they called themselves. We use a name given by people who found it abandoned, 700 years too late. The mystery of the name reflects the mystery of the city, identity lost, waiting in stone. The mercury suggests ritual but requires industrial chemistry, knowledge of ore processing, heat management, vapor collection. The mica implies engineering sophistication, but comes from another continent. Trade networks spanning thousands of miles. Resource acquisition on continental scale. The spheres glow with purpose unknown. Hundreds of manufactured objects. Uniform coding. Deliberate placement. The ruler's hide or never existed. Century of excavation. No tomb, no palace, no portraits. The writing speaks a language we're just learning to decode. Proto-Caracal Nahua. Rebus principles. Double spelling. Systems partially understood. The fire destroyed selectively for reasons still unclear. Systematic burning, sculpture smashing, face scratching, population collapse. The astronomy aligns precisely to systems partially decoded. Solstice markers, volcanic observatories. Lunar standstills, urban grid oriented 15.5 degrees east of north. The river reroutes to match cosmic geometry. 3 kilometers of redirected waterway, stone-lined canals, hydraulic engineering. The neighborhoods hold ethnic tensions frozen in smashed murals and bone pits. Maya compounds destroyed, bodies dismembered. Zapotec communities integrated, multi-ethnic complexity. The mica insulates for functions unidentified. Thermal properties, electrical resistance, nuclear shielding capacity. The sacrifices scale beyond comfortable explanation.
200 bodies at one dedication, repeated offerings, bound hands, removed heads. The name itself is wrong. Aztec designation, Spanish modification, original identity lost. 1.3 million visitors in 2024 per official statistics. Second most visited archaeological site in Mexico. They walk the Avenue of the Dead, 2 kilometers long, 45 meters wide, connecting major monuments. They climb the Pyramid of the Sun, base 222 by 225 meters, height 65 meters, 213 feet tall, one of the largest structures in Mesoamerica. Comparable to Egypt's pyramids, they stand before the feathered serpent's carved fangs, Temple of Quetzalcoatl, third largest pyramid, 6-level step pyramid, hundreds of stone blocks, majestically sculpted, serpent heads, feathered bodies, some of earliest known representations of the feathered serpent deity, later identified with Aztec god Quetzalcoatl. But only 3% of the site is excavated according to Nawa Sugiyama in UCR magazine Winter 2024, 3%. That means 97% remains buried. Funding constraints limit exploration, political considerations, preservation concerns, technical challenges. A fedet shakashok alat valasok rejtoznek, vági több Rejtély, az alagutak folytatódnak. A talajrádaros meresek ezt mutatják, a lidar kepek megerősítik. A kamrák várnak, 1800 évig lezárva. Most nyílnak, lassan, óvatosan. Minden vödörföldet kézzel távolítanak el, dokumentálják. 3D skeneleszel rögzítik, olyan tárgyakat fednek fel, amelyek nem illenek a történetekbe, megkérdőjelezik az eddigi feltételezéseket. Minden elemzés feszegeti a határokat. Minden új technológia olyan mintázatokat tár fel, amelyek korábban láthatatlanok voltak. Izotópos vizsgálatok vándorlást mutatnak. DNS elemzés etnikai hovatartozást derít fel. A lidar áthatol a növényzeten. Robotok vizsgálják a hozzáférhetetlen helyeket. Higanitavak cillognak lezárt kamrák alatt, kovel védve. Idővel orizve, a cilámpala szigeteli a padlókat, amelyeken 2 évezrede nem járt senki. Brazíliából importálták. Mérnöki specifikáció. A pirit gömbök a sötétségben várnak. Áráni gömbök, több sász. A céljuk elfelejtődött. Az uralkodók archái faragatlanok, vagy soha nem is faragták meg őket. Kollektív kormányzás, vállalati vezetés, négy házból álló uralkodó bizottság. Az írás suttogni kezd, logogramok, fonetikai értékek, protonyelv bontakozik ki, a túl hamusa töredékes történeteket mesél. 550-ben. Rendszeres, szelektív, szándékos. A csillagok ablakokon igazodnak, amelyeket ismeretlen muszerekkel mertek. Napforduló, napfelkeltéje, vulkáni markerek, holdcikluszok. A folyó ismeretlen kézek által csatornákon folyik. 3 kilométer tereltek át. Derékszögű elrendezés, kozmikus háló. A környékek csontokat rejtenek, amelyek ellentmondásos igazságokat beszélnek. Béke, aztán erőszak. A maja múvesetet elpusztították. Tesztek gödrökben. A mérnöki megoldások olyan célokat szugálnak, amelyeket nem tudunk megnevezni. Vízgazdálkodás, energiarendszerek, rituális infrastruktúra. Az áldozatok kényelem fölé magaszodnak. Kettősáz, több, retegek. Maga a név egi heliorzó valami elfeledettnek. Elvesztett nyelv, elvesztett identitás. Nyelvazonosítva, tusz oka vitatott. Lázadás, klíma, földrengés, csillagászat részben feltérképezve, rendszerhiányos, foliomérnöki megoldása bizonyítva, motiváció vegész, etnikai feszültségek nyilvánvalóak, rezletek bonyolultak, csillámpala funkciója javaszolt, nem bizonyított, áldozat mértéke megerősítve, okai vitatottak, név bizonyíthatóan téves, eredeti ismeretlen, égig szemteljesen megoldott, haladás történt, kérdések maradtak. Teotihuacan városa közel tartja titkait, kőbeveszve, föld betemetve, alagutakba zárva, várva azokat a kérdéseket, amelyekre még nem gondoltunk. Az a hely, ahol az istenek születtek az azték mítosz szerint. Az a hely, ahol az emberek valami massa váltak Thelma Sullivan értelmezése szerint. Azok helye, akiknek megvan az istenek útja. Vagy az a hely, ahol az emberek valamivé váltak, amit nem értünk, a hátrahagyott bizonyítékok alapján. Hatalmas. Csendes. Makax. Még mindig áll 15 évszázados elhagyottság után. Még mindig magyarázatot tagad égi évszázados tudományos feltárás után. A piramiszok fennmaradnak. Az alagutak mélyebbre nyúlnak, mint amit feltérképeztünk. A kamrák olyan tárgyakat rejtenek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni.
azok az emberek, akik ezt építettek, eltűntek a történelemben. A nyelvük végre megszólal. Mérnöki megoldásaik még mindig működnek. Titkaik sáporodnak minden felfedezéssel. Teotihuacan, bárhogyan is hívták. Kik is voltak. Megmarad.